હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું બારીયા દર્શન. આપણે પાર્ટ 1માં ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ ચાલે છે. એમાં પાર્ટ 1માં આપણે સમજ્યા હતા કે જે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ એટલે કે પાચન તંત્ર છે એ પાચન માર્ગ એટલે કે એલિમેન્ટરી કેનાલ અને એસેસરી ઓર્ગન્સ મતલબ સહાયક અંગોનું બનેલું છે. આજે આપણે ઓર્ગન્સ ઓફ ધ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ મતલબ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમમાં કેવા પ્રકારના અંગો આવેલા છે એના વિશે જાણવાનું છે. એલિમેન્ટરી ટ્રેક મતલબ પાચન માર્ગ. ધીસ ઇઝ અ લોંગ ટ્યુબ થ્રુ વિચ ફૂડ પાસીસ. આ એક લાંબી નળી છે, એમાંથી ખોરાક પાસ થાય છે. ઇટ કોમેન્સ એટ ધ માઉથ મતલબ શરૂઆત થાય છે માઉથથી એન્ડ ટર્મિનેટ એટ ધ એનસ. ગુદાએ પૂરું થાય છે, અંત થાય છે. એન્ડ ધ વેરિયસ પાર્ટ્સ આર ગિવન સેપરેટ નેમ્સ. જે અલગ અલગ પ્રકારના પાર્ટ છે એના સ્પેશિયલ અલગથી નામ છે. ઓલ્ધો સ્ટ્રક્ચરલી they are remarkably similar. The parts are માઉથ એટલે મોઢું, ફેરિંગ્સ, ઇસોફેગસ એટલે અન્નનળી, સ્ટમક એટલે જઠર, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન એટલે નાનું આંતરડું, લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન એટલે મોટું આંતરડું, રેક્ટમ ને એનાલ કેનાલ. રેક્ટમ એટલે મળાશય અને એનાલ કેનાલ એટલે મળદ્વાર. એસેસરી ઓર્ગન એટલે સહાયક અંગો. વેરિયસ સિક્રેશન્સ આર poured into the alimentary tract. મતલબ જુદા જુદા પ્રકારના સ્ત્રાવો છે એ એલિમેન્ટરી ટ્રેક પાચન નળીમાં ઠાલવે છે. સમ બાય ગ્લેન્ડ્સ ઇન ધ લાઇનિંગ મેમ્બ્રેન્સ ઓફ ધ ઓર્ગન. એમાંના થોડાક છે એ અંગો દ્વારા જે ગ્રંથિઓને લાઇનિંગ દ્વારા. ઉદાહરણ તરીકે ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ સિક્રેટેડ બાય ગ્લેન્ડ્સ ઇન ધ લાઇનિંગ ઓફ સ્ટમક. ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ છે એ સ્ટમક એટલે જઠર ગ્રંથિમાંથી સ્ત્રાવે છે ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ. એન્ડ સમ બાય ગ્લેન્ડ્સ સિટ્યુટેડ આઉટસાઇડ ધ ટ્રેક. અને થોડીક છે એ ટ્રેકની બહારની સાઈડમાં હોય ને જે એલિમેન્ટરી ટ્રેકમાં ઠાલવે છે. The latter are the accessory organs of digestion and their secretion pass through duct to enter the tract. પછી એસેસરી સહાયક અંગોને ડાયજેશનમાં જે તેના સિક્રેશન એટલે સ્ત્રાવ છે એ ડક્ટ એટલે નળિકામાંથી પસાર થાય છે એલિમેન્ટરી ટ્રેકમાં. તે કન્સ્ટિટ ઓફ તે 3 પ્રકારની હોય છે. 3 pairs of salivary glands. 3 પ્રકારની સલાઇવરી ગ્લેન્ડ્સ એટલે લાળ ગ્રંથિઓ, પેનક્રિયાઝ એટલે સ્વાદુપિંડ, લીવર એટલે યકૃત અને બાયલરી ટ્રેક્ટ. ધ ઓર્ગન્સ એન્ડ ગ્લેન્ડ્સ આર લિંક્ડ ફિઝિયોલોજીકલ એઝ વેલ એઝ એનાટોમિકલ ઇન ધેટ ડાયજેશન. મતલબ જે આ અંગો અને ગ્રંથિઓ છે એ લિંક હોય એકબીજાને. ફિઝિયોલોજીકલ એટલે ફંક્શનલ રીતે, એઝ વેલ એઝ એનાટોમિકલી મતલબ સ્ટ્રક્ચરલી તે બધા જે લિંક હોય છે. ઇન ધ ડાયજેશન એન્ડ એબ્ઝોર્પ્શન. ઇન ડાયજેશન મતલબ પાચનમાં અને અભિશોષણમાં. અકર ઇન સ્ટેજ. ઇચ સ્ટેજ being dependent upon the previous stage or stages. જે પહેલાંના સ્ટેજ હોય એની ઉપર આધાર રાખે છે. નેક્સ્ટ આ છે ડાયાગ્રામ એલિમેન્ટરી ટ્રેકનો. એમાં સૌથી ઉપરનો જે મસલ છે, જે લેયર છે, 4 પ્રકારના પહેલાં તો લેયર છે. પેરિટોનિયમ, મસલ લેયર, સબમ્યુકોઝા અને મ્યુકોઝા સૌથી અંદરનું. પેરિટોનિયમ સૌથી બહારનું સ્તર છે. પછી મસલ લેયરના પાછા 2 છે, લોંગિટ્યુડનલ મસલ લેયર અને સર્ક્યુલર મસલ લેયર. લોંગિટ્યુડનલ મતલબ જે એલિમેન્ટરી ટ્રેક છે એની સાથે ઊભા છે. સર્ક્યુલર મસલ મતલબ ગોળ છે. અને મ્યુકોઝા અને સૌથી અંદરનું સબમ્યુકોઝા સૌથી અંદરનું મ્યુકોઝા લેયર છે. અને એમાં પ્લેક્સસ આવેલા છે. પ્લેક્સસ એટલે નેટવર્ક, જે નર્વ સેલનું હોય યા ફિર બ્લડ સેલનું હોય તો એ ભેગા થઈને નેટવર્ક બનાવે છે. નેક્સ્ટ હવે વાત કરશે એડવેન્ટિશિયા. આઉટર કવરિંગ છે. ઇન ધ થોરેક્સ ધીસ કન્ટેસ્ટ ઓફ લૂઝ ફાઇબ્રસ ટિશ્યુ and in the abdomen the organs are covered by a serous membrane called peritoneum. મતલબ જે એલિમેન્ટરી ટ્રેક છે એમાં થોરેક્સ છે. થોરેક્સમાં
લૂઝ ફાઇબ્રસ ટિશ્યુનું બનેલું હોય, અને એબડોમેનમાં સિરસ મેમ્બ્રેનનું બનેલું હોય, તો એને પેરિટોનિયમ કહેવાય. Peritoneum is the largest serous membrane of the body. It consists of a closed sac containing a small amount of serous fluid. Within the abdominal cavity, it is richly supplied with blood. ખૂબ ઝાઝા પ્રમાણમાં રુધિરનું સપ્લાય છે, and lymph vessels, and contains a considerable number of lymph nodes. It provides a physical barriers to local spread of infection and can isolate and infective focus such as appendicitis, preventing involvement of other abdominal structures. It has two layers: the parietal layer, which line the abdominal wall, and visceral layer, which cover the organs, viscera within the abdominal and pelvic cavity. The arrangement of peritoneum is such that the organs are invaginated into the closed sac from below, behind, and below, so that they are at least partly covered by the visceral layer. This means that pelvic organs are covered only on their superior surface. The stomach and intestine, deeply invaginated from behind, are almost completely surrounded by peritoneum and had a double fold mesentery that attaches them to the posterior abdominal wall. The fold of peritoneum enclosing the stomach extends beyond the greater curvature of the stomach and hangs down in front of the abdominal organs like an apron. This is the greater omentum, and it stores fat, which provides both insulation and long-term energy store. The pancreas, spleen, kidneys, adrenal glands are invaginated from behind out, but only their anterior surface are covered and are therefore retroperitoneal. The liver is invaginated from above, and it almost completely covered by peritoneum, which attaches it to the inferior surface of the diaphragm. The main blood vessels and nerves pass close to the posterior abdominal wall and send branches to the organs between folds of peritoneum. Next, the parietal peritoneum lines the anterior abdominal wall. The two layers of peritoneum are actually in contact, and friction between them is prevented by the presence of serous fluid secreted by the peritoneal cells. Thus, the peritoneal cavity is only a potential cavity. A similar arrangement is seen with the members covering the lungs, the pleura. In the male, it is completely closed, but in the female, the uterus tubes open into it, and the ovaries are the only structures inside. Second layer is a muscle layer. With some exception, this consists of two layers of smooth muscle. The muscle fibers of the outer layer are arranged longitudinally, and those of the inner layer encircle the wall of the tube. Between these two muscle layers are blood vessels, lymph vessels, and a plexus network of sympathetic and parasympathetic nerves called the mesenteric or orbax plexus. These nerves supply the adjacent smooth muscle and blood vessels. Contraction and relaxation of these muscle layers occurs in waves which push the contents of the tract onwards. This type of contraction of smooth muscle is called peristalsis movement. Muscle contraction and also mixes food with the digestive juices. Onward movement of the contents of the tract is controlled by various points by sphincter consisting of an increased number of circular muscle fibers. They also act as valves preventing backflow in the tract. The control allows time for digestion and absorption to take place. Submucosal layer.
This layer consists of loose connective tissue with some elastic fibers. Within this layer are plexus of blood vessels and nerves, lymph vessels, and a varying amount of lymphoid tissues. The blood vessels consist of arteries, venules, and capillaries. The nerve plexus is the submucosal or Meissner's plexus, consisting of sympathetic and parasympathetic nerves which supply the mucous lining. Next, સૌથી બહારનો layer છે mucosal layer. This consists of three layers of tissue. Mucous membrane formed by columnar epithelium is the innermost layer and has three main functions: protection, secretion, and absorption. Lamina propria, consisting of loose connective tissue, which support the blood vessels that nourish the inner epithelial layer, and varying amounts of lymphoid tissue that has a protective function. Muscularis mucosa, a thin outer layer of smooth muscle that provides involutions of the mucosa layer, for example gastric glands and villi.